After retaking Whiteholm Castle, Roland assumes the throne. Joy over the return of the line of Glenbrook sweeps the kingdom. Yet not everyone is quick to welcome Roland back with open arms. Life under S. Frosty rule treated them well, and they suspect him to be naught but a figurehead of a puppet regime. Ah, le peuple était rendu méfiant. Roland's absence, it seems, made room for discord among his subjects to flourish. Chapitre 15, Acte 1, Les bannières du roi s'avancent. There you are, Your Majesty. Ah, Huette. Pray, do not sound so dismal. Now that we have retaken Whiteholm Castle, you are Glenbrook's rightful king. We've an entire kingdom to rebuild out of the ruins of war. Patriot and the others have been demanding utmost haste. I understand that, I do. But... oh, Cordelia. If I should lose you too, I know you have suffered many hardships, but pray, do not let yourself succumb to despair. Me, our comrades, your people, all of us are eagerly awaiting the era of peace our new king will bring. King, eh? My father never once let his emotions overcome him. Not even the day my mother died. I had every intention of following his stoic example, but... Majesty, I bring word from the infirmary. Is it Cordelia? Pray tell me she is all right. She is indeed recovering apace, Your Majesty. Oh, thank the stars. It seems she has something to discuss with you all, if you will hear her out. Of course. Tell her we'll speak in the garden, but only if it will not tax her overmuch. Yes, sire. Huette, fetch Sereno and the rest. Tell them to come to the garden as soon as they are able. 'Twould be my pleasure. What is it? You're smiling. It's only... I thought it would be some time yet before I saw you look so at ease. I'll return shortly with the others. Oh, quand on Cordelia, lui a posé des secrets. you returned to me after so long. But slow and steady is the path to recovery. Yes, there is no rush. So that is what happened in my absence. Yes. Gustadolf was a clever ruler. After the invasion, Patriot and his royalists cozied up to Esperos in order to protect themselves. Gustadolf used them to his every advantage. He stripped them of their privileges and left them nothing but their governing responsibilities.
I don't think Patriot much cared for that. But it did ensure everything continued smoothly, without interrupting the people's lives. Now I understand why there was little unrest after the occupation began. A clean, effective takeover by a well-seasoned commander. But all the while, he was preparing to face the next conflict. Wait, does he intend to march on Hyzant next? I believe so. I wish I could be more specific. But the Goddess's shield cannot protect the Holy State's capital from Esfrost. Not anymore. He said it will all be over once the death knell is ready. What is this death knell? A new weapon born from the coupling of his frosty ironworking and explosive projectiles. Thalas claimed it is powerful enough to break through the Goddess's shield. To think Esfrost is capable of creating such a monstrosity. Ah, so much for their reign of peace. Taking over Glenbrook was only the first move in a bigger gambit to seize the source. I am disturbed to learn of Gustadolf's plan. But rebuilding our capital must take priority. Very well. We should investigate the extent of the damage and discuss how best to proceed from there. House Wolfort will lend whatever aid you need. Thank you, Sarah Noah. But since you are one of their saintly 7 now, I'd ask you to keep an eye on Hyzant as well. Cordelia? Apologies. A brief spell of dizziness. I have been looking everywhere for you, Your Highness. Patriot. I do not recall giving you leave of the infirmary. Your injuries are still healing. Would you undo all the trouble I went through to get you the best of care? Pray, return to the infirmary at once. It wouldn't do to push yourself, Cordelia. Rest now. Leave everything to me. All right. Bon, on va plus nous en dire un peu sur les plans des Frost. We got a pretty good understanding of the damage in the capital, my lord. It's a tad more than we were expecting. Ouais, ça a l'air magané. C'est la première fois que qu'on voit ce visuel-là, cette scène-là. I see. Then we must make haste with repairs. Let's report this to Hyzant and see what aid they can give us. Was there anything of note besides damage? There ain't an easy way of putting this, but not everyone's exactly pleased to hear Prince Roland's returned. Esfrost exempted Glenbrook's subjects from the salt tax. Likely a bid to get in everyone's good graces. And a damn good one at that. But more than that, the so-called freedom Gustadolf brought to the kingdom seems to have made a splash. He threw out the old ways and made it so anyone could better their lot in life depending on their ability, instead of their birthright. Méritocratie. Les plus habiles avaient une chance de gagner un statut, peu importe leur rang. C'est intéressant. Just as in Esfrost. Then the people must have looked quite favorably upon Gustadolf's rule. I wager folks ain't too pleased to see us, since they figure it means things will go back to how they used to be. Roland surmised as much.
We must do something to show the people his is a return worth celebrating. Anna, have you looked into the state of affairs in the castle? Yes. The head of the Royalists, Minister Patriot, is extending his influence. He made quite the name for himself, even under Gustadolf. Though he seems eager enough to support King Roland, he was just as eager to serve the Archduke. I do not believe we can trust him. Distinguished members of House Wolford, how hard you are all working to rebuild our capital. What a delightful thing to see. Minister, you do us a great honor visiting us out of all the many other responsibilities that must vie for your attention. Oh, come now, do not think yourself so insignificant. The entire kingdom owes you its thanks, myself included, of course. We are so grateful for House Wolford's aid, even though you now serve a different master. We are only doing what any of King Roland's loyal vassals would. Speaking of the king, I'm afraid we've a bit of a problem. J'espère que les problèmes arrivent. His Majesty seems to be entertaining thoughts of retaliating against Esfrost. But the people have had their fill of war, and I'm sure you're already aware the people look upon the royal line with disfavor. I only beg you take every care going forward. A warning. Even so, there is naught we can do but focus on rebuilding. Indeed. Let us return to the king and apprise him of our progress. I would walk the city with Sheila a bit longer and speak with the people. Ah, bonjour aux habitants, c'est correct. As you wish. But this is not the capital you knew. Be careful, my love. Ah, je pense que c'est la première fois qu'il l'appelle My Love, mon amour. Donc, on a plusieurs scénarios, plusieurs intrigues. Ok, ici, il n'y a rien. Esfrost, toujours rien. Donc là, on a le choix entre ici le château ou le faubourg. Ok, on va aller voir Frédérica. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Tout en inspectant la capitale. Frédérica écoute la voix de son peuple. On va aller voir ça. There are more who accepted Esfrost's rule than I imagined. Glenbrook's history is long. Yet, that is why hierarchy and precedent hold sway. This is a stubborn land, my lady, not given to easy change. On dirait qu'il est difficile de mener des réformes dans ce pays. Le statut et les traditions sont trop importants. Ok. Though Archduke Gustadolf, acting in the name of freedom, granted privilege after privilege to the powerful. For people used to Glenbrook's rigid customs, I suppose that sort of change must have been too seductive to resist. Perhaps, but his freedom was not but greed and cruelty. Lady Frederica, I've been searching everywhere for you. A Wolfort messenger. Did you run all this way? What's happened? My lady,
I hail from Castle Wolford, bearing tidings of Lord Simo. Has he awakened? He has. He is in high spirits and recovering well. Ah, le roi Simon est repris des forces. He is most pleased to hear of the capital's recapture. He bids you visit Castle Wolford so he can honor you himself. Oh, I must bring these glad tidings to Serenoa at once. How long it has been since I've seen him smile. There is one more bit of news I have for you, my lady, but it is not so happy. Is there some sort of trouble in the Wolford domain? Bandits are laying waste to the Rosellan village. To our shame, Castle Wolford does not have enough soldiers to stop this. We would beg Lord Serenoa's wisdom in this matter. The enemy must be powerful indeed. We cannot leave the Rosellan village defenseless. Let us inform the others. Messenger, with us. Well, well. Things are about to get interesting. Ok, les ennuis arrivent. Ok, ça vient passer d'autres là. Donc on va aller voir. Ronan veut débuter la reconstruction de la capitale. Le patriote et les autres royalistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ok. C'est étrange comme traduction. A coronation ceremony. Certainly there are more important matters to focus on right now. A coronation is important to assuage the people's fears and restore their faith, besides which it is the Royalists' most fervent wish. A kingdom is only truly as strong as people believe it to be, and right now the world believes Glenbrook weak. The ceremony will be a display to the contrary. Is this truly the remedy our situation calls for? Right now, I imagine the people care only for where their next hot meal will come from. Rest assured, sire, House Wolford will see your subjects shan't go hungry. But trust me when I say nothing will hasten Glenbrook's return to her former glory so much as announcing the return of Regna's rightful heir. To win your subjects' hearts, you need do nothing but ascend to your position upon the throne. You mean sit my royal backside on a fancy chair? In a manner of speaking, a king's duty is first and foremost serving as his kingdom's symbol. You needn't trouble yourself with day-to-day governance. We will assume that burden. After all, you have only just been crowned. Ah, là, s'il confie des tâches du royaume aux royalistes, je suis pas sûr que c'est bon, ça. There will be no ceremony. The people will tell us what they need, and you will listen to them, Patriot. That is my command. As you wish, King Roland. How fare things, Huette? Have the relief supplies been given to those who need it? Well, we had received a sizable shipment of goods from Hyzant, but there are complaints. It seems very few of those goods have made it into the hands of the people. And why is that? We aren't certain, though apparently Patriot and the Royalists involve themselves with the distribution. Damn those Royalists! They cannot be left to their own devices.
Donc, ah, il y a eu des péripéties à Isante. Le royaume de Glenbrook fait peau neuve, tandis que Sros tente de passer ses plaies pendant ce temps à Isante. House Wolfort and Minister Exham's forces have reclaimed the Crown City. And not only that, they have dealt a heavy blow to the Esfrosti forces in killing Thalys and other commanding officers. We couldn't have hoped for a better outcome. Oh, to see Gustadolf's face when he hears the news. Now he'll have no choice but to come crawling to us on hands and knees, begging. Though, this could be our chance to crush the duchy once and for all. Just because they are licking their wounds does not make them easy prey. They still have their iron, after all. Ha! Iron. We can get iron. All we need do is make Glenbrook hand over the Grand Norzellian mines to us. A paltry price to pay for our bountiful aid in their restoration of the Crown City. The Grand Norzellian mines. The spark that lit the flame of Esfrost's aggression. C'est vrai. C'est la découverte de la mine qu'on commence à faire des problèmes. But why go through the trouble to seize an iron source when they have all the iron they could ever need? I should have Milo look into the matter. Minister Idor? Well, regardless, we control the salt. I say we bide our time until Esfrost admits they are defeated. Besides, Glenbrook seeks our aid in their reconstruction efforts, do they not? Yes. King Roland and Minister Serenoa have both asked for help, and sent reports detailing the extent of the damage to the Crown City. Send forth a veritable bounty. To Minister Serenoa of the Saintly Seven, that is. Ah, yes. A show of the goddess's grace to the people, and as a wedge to drive between him and the king. Esfrost, Glenbrook, they will both be ours before long. Ah, fait qu'ils veulent conquérir Esfrost et Glenbrook. Il y a d'autres intrigues ici. Donc, on va aller voir ici. Ah, il y a une icône de balance. Le groupe s'est séparé en 3 factions avec différentes destinations. Quelle voie prendra Serenor? Thank you all for helping to determine the extent of the damage to the capital. This information will be invaluable as we proceed with reconstruction. There is also happy word from Castle Wolfort. My Lord Father is awake. They say he is recovering apace and is already up and walking. Those are glad tidings indeed. He says he would like to see us and hear of all that has passed while he was taken ill. Then what are we waiting for? I'll saddle the horses. Would that we could depart at once, but the messenger brought another piece of news. Bandits plague the outskirts of the Rosellan village. Jerome and his folk are there. They can handle a few mangy thieves, surely. Not according to the messenger. The bandits are proving a formidable foe. Which is why they have asked us for aid. Apologies for my tardiness. It's sudden, I know.
but I must ask you a favor. What is it? I suspect Patriot and his royalists of filching relief supplies. We've no proof it's them, but the fact remains. The people in most need of those goods are not receiving them. The matter warrants investigating at the very least, and I would ask for Wolfort's assistance. I see. Well, we were just discussing what we ought to do next. Allow me to explain the 3 courses of action before us. 3 choses. Donc, on va devoir faire un choix. 1. Return to Castle Wolfort as my Lord Father requests. 2. Defend the Rosellan village from bandits. Or 3. Remain in the capital to investigate the Royalists. Lord Simon has recovered. What splendid news. If I could only go to him myself and thank him for all House Wolfort has done. But I cannot leave the capital in the throes of a possible scandal. Too many hold the royal family in contempt as it is. That may be the case, but now that Lord Simon has awoken, someone must make sure he is healthy and apprise him of recent events. I would go to Castle Wolfort, Lord Serenoa, if it pleases you. Oh ouais, Bénédicte, tu peux y aller. De toute façon, je me sers même pas de toi dans les combats, fait que même si on est pour se battre, tu mets pas d'une grande utilité dans les combats. My heart breaks for the Rosellan village. Let me go to its defense, even if I must go alone. I cannot allow that. It's far too dangerous a task for one person. Well, I would have the Wolfort soldiers with me, of course. Besides, do you recall our first meeting? Of course I do. You were being assailed by rogues at the port. If you hadn't been there, who knows what would have become of me. But I am not as weak now as I was then. I am stronger, enough that I shall bring no dishonor to House Wolfort's name. My lord, have faith in me. Let me do this. Very well. Oui, ma future femme. It seems best that Benedict, Frederica, and I each attend to these pressing matters, separately. Indeed, but the rest of us cannot be in 3 places at once. We can only choose one path to take. Bring the scales of conviction. Bon, on va décider ça avec la balance. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens nerveux. Nous avons réussi à reprendre la capitale Glenbroken et la reconstruction a commencé. Peu importe nos actions, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Donc, Bénédicte veut retourner au domaine et annoncer à Simon la libération de Glenbrook, mais je pense qu'ils ont dit pareil, mais là, ils voulaient juste faire la fête. Et Bénédicte, je pense, même si je parle, je pense qu'ils ne vont pas faire changer d'idée. Roland et Huguette, eux, ils veulent rester à la capitale et enquêter sur les manigances des royalistes. Puis, Frederica et Gila veulent se rendre au village brésilien et enquêter sur les rumeurs de bandits. Mais là, je pense que le moyen qu'en parlait, c'était plus que des rumeurs. Là. Il y avait du monde qui était mort déjà. Puis Anna et Erador sont indécis, fait qu'ils risquent de me suivre, peu importe ce que je vais décider. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est sûr qu'à tourner voir le roi Simon, aller voir notre père, peut-être que justement il peut nous donner des trucs pour aller au village.
Peut-être qu'il peut s'arranger pour faire envoyer les ressources à la capitale. Dur à dire. C'est dur à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois voir s'il y a des choses ici. Très grande trajet vivifiante. C'est bon. C'est des choses ici. On peut y aller. Ah, ici, il y a de quoi? 1500 $, 1500 pièces. Wow! Ici, il y a quelque chose. Non. Ok. Juste regarder s'il y a des choses, puis en même temps, je réfléchis à ce qu'on devrait faire. La première idée, c'était d'aller au village rosalien. Mais je pense que ce qui est plus dangereux, c'est de laisser Frederica et Gila aller là-bas. S'ils se battent et ils sont tués, Serenor, il ne pardonnera jamais. Ok, attends, je vais voir ce qu'il dit, lui. Bénédicte. Mon rôle est de retourner auprès de votre père pour le tenir informé de la récente évolution des événements. C'est pas très dangereux. Bénédicte a déjà arrêté son avis, donc tu vois que j'ai même pas besoin de me chicaner avec ou de m'ostiner avec, puis c'est déjà décidé. Donc, on peut aller dans les jardins. Ah, on va aller voir, il y a peut-être des gens à qui on peut parler. Ils vont peut-être nous dire que ça va être dangereux de laisser parler de ça. Ah, Milo, qu'est-ce que tu fais là? J'étais censé rentrer à Isante, mais vous avez piqué mon intérêt, Sir Serenor. Membre des 7 saints, libérateurs de Glenbrook, bras droit de la couronne. Les habitants de Wolford doivent sûrement vous réserver un accueil triomphal. Si vous retournez sur vos terres, j'espère que vous me laisserez vous accompagner. Mon petit doigt me dit que si je rentre au domaine de Wolford, Milo s'arrangerait pour me suivre. Donc, ok, j'ai pas besoin de te parler. Toi... Nous avons quelques informations sur la bande de voleurs qui fait parler d'elle aux abords du village rosalien. Il semblerait qu'elle soit dirigée par un père et sa fille. Ah non, pas encore eux autres! Ils se font appeler le clan. Attendez, j'ai leur nom sur le bout de la langue. Un père et sa fille à la tête d'une bande de voleurs, ça ne peut être que le clan Travis. Mais que manigancent-ils cette fois? Encore, il va falloir qu'on les batte. Oh, toi, noble. Mes respects, c'est Serenor. Votre renommée vous devance. Non content d'être entré parmi les 7 saints de Isante, vous avez aussi démontré votre valeur sur le champ de bataille en tant que vassal de la couronne de Glenbrook. Par quel titre les royalistes devraient-ils s'adresser à vous désormais? Alors, je ne laisse même pas répondre. Ok. Si je peux pas descendre. Nous étions forcés de serrer les dents et de prendre notre mal en patience pendant l'occupation esfrostoise. Mais en entendant le récit exaltant des Wolford revenus libérer la capitale, nous avons retrouvé courage et fierté. C'est bon, ça. Petit des objets. Non. Pierre exceptionnelle. S'il n'y a personne d'autre. Ah, ici il y a quelqu'un qui a un point d'exclamation. Les royalistes se sont donnés pour mission de remettre le royaume sur pied avec M. Patriote à la tête de notre mouvement. Il ne suffira pas de rendre à la capitale sa gloire d'antan, mais aussi d'inverser tous les changements apportés par Esfrost. Les obstacles seront nombreux, mais nous sommes déterminés à en venir à bout. Laissez donc le pays entre nos mains. J'ai choix entre unissons-nous pour soutenir notre roi, vous occupez-vous des affaires intérieures et rassurer le peuple.
Les choix. Est-ce vrai que les royalistes ont léché les bottes de Gustadolf pour se protéger quand il était au pouvoir? Nous vous croirons à une condition, dévoiler tout ce que vous avez appris sur Esfrost pendant l'équipation. Je vais vous poser la question. On va répondre à une question par une question. Comment osez-vous? Nous n'avons fait que le peuple. C'était pour le bien du peuple. Nous avons pensé que le quotidien des petites gens serait moins affecté si nous mettions notre connaissance de la politique intérieure de Glenbrook au service de son nouveau gouvernement. Donc, vous admettez avoir laissé l'intendant se servir de vous. Mais maintenant qu'il est parti, vous retournez vos vestes à nouveau. Vous ne valez guère mieux. N'avez-vous pas fui la capitale comme des lâches avant d'aller vous jeter aux pieds de Isante? Nous aussi, nous avons fait ce que nous devions pour survivre. Vous seriez mal placé pour nous juger. Okay. Elle la m'aime pas trop, puis je l'aime pas trop. Toi. Je n'arrive toujours pas à croire que le roi Roland était sain et sauf depuis tout ce temps. N'imaginez pas mon émotion lorsqu'il est revenu épaulé par la maison Woodford pour récupérer son royaume. Je renouvelle ici et maintenant mon serment de servir la couronne de Glenbrook jusqu'à mon dernier soupir. Ah, c'est bien ça. Ok, toi. Ah. Nos réserves de sel commencent à diminuer et nous devons rétablir nos traités commerciaux avec Isante dans les plus brefs délais. En tant que membre des Sept Saints, ne pourriez-vous intercéder en notre faveur? Ouais. Les Irréguins de Fimnerzelian et ses commerçants affiliés sont déjà sur le coup. Et cela a un peu de temps. Négocier dans l'urgence nous mettra en position de faiblesse. Attendons plutôt une occasion opportune. C'est pas bon, ça. Rien ne peut se faire sans l'accord du roi. D'ici là, la maison Woodford partagera une partie de ses stocks. C'est-tu vrai, ça? La firme d'Ozéine et ses commerçants sont déjà sur le coup. Bon, je pense que je vais dire rien ne peut se faire sans l'accord du roi, tiens. Naturellement, je vous remercie au nom du peuple pour votre générosité. Si vous pouviez éviter de mentionner devant le roi que je vous ai interpellé directement au sujet de ce problème. Ah ah ah, vous n'avez nulle raison de vous inquiéter. Je sais que vous ne pensez qu'au bien du royaume, mais Sa Majesté Roland n'est pas le genre d'homme à s'offusquer pour si peu. Entendu. Merci beaucoup, messire. Me voilà un peu rassuré. J'ai bien fait d'en parler avec vous, Sir Woodford. Ok. Donc ça m'a permis d'en apprendre un peu. J'ai parlé avec tout le monde. On va retourner à l'intérieur. Je vais aller parler avec Roland tout de suite. Je vais rester à la capitale, mais ne t'en fais pas pour moi. Base ta décision sur tes propres convictions. Donc, lui, il n'y a rien, je peux rien dire. Guette aussi, sûrement. Nous avons réussi à reprendre la ville, mais la situation est loin d'être calmée. Je fais partie de la garde royale. Mon devoir est de rester et de protéger la capitale. Donc... devons retourner au domaine et annoncer à mon père la libération du royaume. Pas besoin d'être là pour ça. Le Serenor est capable de tout seul. Nous devons nous rendre au village roséien enquêter sur les rumeurs de bandits. Cette personne n'a aucune intention de vous écouter. Bon, tant pis. Ok. Donc, je vais aller voir Frédérica. Si les brigands disent vrai, Jérôme est en danger, je dois me rendre au village. Ok. Je vais leur une autre à dire. Ah, yes? Maintenant que nous avons réussi à reprendre la capitale royale, rien ne nous empêche d'aller au village rosalien, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez les raisons pour lesquelles Frédérica désire s'y rendre, c'est ça alors. Ok. Donc, si j'ai dit nous devons retourner au royaume et annoncer à mon père, cette personne semble pouvoir être facilement convaincue. Nous devons rester à la capitale et enquêter sur les manigances. Je pense que je vais aller avec Federica et Gila au village. Roland et Huguette sont capables de se débrouiller tout seul. Bénédicte est capable d'aller voir voir Simon tout seul. Si on va voir Simon...
Non. Il va sûrement s'excuser de la part de Serenor. Bon, allez, Erador. Dès qu'on vient juste de reprendre la capitale et qu'on n'a même pas le temps de fêter notre victoire autour d'une bonne pinte. Listen, lad. Jeune maître, éclairez-moi. Où doit-on aller? Ok. Je vais retourner au domaine et annoncer à mon père la libération du royaume. Cette personne semble pouvoir être facilement convaincue. Nous devrions rester à la capitale et enquêter sur les manigances des royalistes. Cette personne aura besoin d'un peu de persuasion et nous devons nous rendre au village voisin guider sur les rumeurs de bandits. Cette personne n'a aucune intention de vous écouter. Donc, même si je fais ce que je peux pour qu'on aille toutes avec Frederica et Gila, ils voudront pas me suivre. Donc, je pense qu'on n'aura pas trop le choix d'aller voir. D'aller retourner au domaine. Je vais juste voir ce qu'Anna a dit, moi. Lord Serenoa. Avec la reprise de la capitale royale, la guerre contre Frost a franchi une étape. Mais il y a des restes d'incendies un peu partout. Quelle devrait être notre priorité, Sir Serenor? Elle est pareille comme Erador. Elle peut être facilement convaincue d'aller au domaine, puis elle veut pas en tout écouter. Nous devons nous rendre au village Rosénier. Bon, ça va être ça. Quelles sont vos raisons pour vouloir rentrer au domaine? Ben parce que tu veux pas aller l'autre à l'autre. Mon père vient juste de se réveiller, je voudrais le voir le plus tôt possible. Il est temps pour le roi Roland de montrer au peuple sa valeur. Nous devrions nous mettre en retrait. Milou nous accompagnera et je pourrai profiter du voyage pour voir comment il agit. Effectivement. Certainly. Nous avons repris la capitale. La renommée de la maison Wolfort est infiniment plus grande que ce que Isante avait prévu. Milo a certainement pour ordre de garder un œil sur nos décisions à venir. Nous ne pouvons pas la laisser fouiller comme bon lui semble. Je pense qu'il est préférable que nous la surveillons de près. C'est naturel de votre part de vouloir vous occuper en priorité de notre domaine. Est-ce vraiment le plus sage? Non. Mais comme tu veux pas aller à l'autre, écoute, on va aller où est-ce que tu peux être persuadé qu'on aille faire ça. Parce que de toute façon, tu voudras pas. Ok, donc Erador. On dire qu'on vient juste de reprendre. Ok, ouais, c'est ça. Listen, lad. Tantôt. Mais là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que si je laisse Frederica et Gila aller là-bas, c'est dangereux. Je serais pas surpris qu'au moins une des deux se fasse tuer. On verra bien. Donc, retournez au domaine. Pourquoi pensez-vous que c'est la bonne chose à faire exactement? Si le roi et moi quittons ensemble les royalistes, on seront bien vite alertés, effectivement. Les récits se montrer plus prudents, ce qui rendrait l'investigation difficile. Mon père s'est enfin réveillé, n'as-tu pas envie d'aller le voir? C'est bizarre, c'est étrange comme question, en tout cas. Bien sûr que si. Vous n'imaginez même pas ma joie quand j'ai entendu qu'il avait ouvert les yeux. Si la situation le permettait, j'aurais été le premier à suggérer qu'on rentre au domaine. And further. Peut-être que retourner auprès de Sir Simon est la bonne chose à faire, après tout. Bah, pas tant que ça, mais vous voulez pas faire les autres. Fait que, c'est pas par choix, là. Ok, donc là, les autres, ben, je vous donnerai d'en parler. Ah non, attends, ouais, c'est vrai, je peux peut-être essayer de convaincre Ah, Gila. yes? Ouais, retourner au domaine. Pour quelle raison voulez-vous retourner au domaine Wolfort? Je voudrais m'assurer que mon père aille bien, que c'est mon devoir de fils de lui rendre visite dès que possible. Milou nous accompagnera, je pourrais profiter de force du voyage pour découvrir ses réelles intentions. Ok, tu vois, je peux répéter ça comme j'ai dit à Anna tantôt. Pensez-vous qu'Aisante l'a envoyé pour poser les bases d'un complot sur nos terres? C'est sûr! Je fais moi-même partie des 7 saints maintenant. Je ne pense pas qu'il tenterait quoi que ce soit, mais prudence est mère de surprise. En effet, après tout, nous ne verrons pas à la doctrine de la déesse. Ça serait risqué de baisser complètement notre garde. Avec Milo dans notre armée, il nous sera plus facile de savoir si quelque chose de suspect se formante à Isante. Surtout que de mon souvenir, Milo est très forte dans les combats, donc si elle veut se battre avec nous plutôt que contre nous, je pense que ça va nous aider. I require some time to think.
Je comprends que le domaine passe en premier pour vous, c'est Serenor, mais ce problème n'est pas seulement le vôtre. J'ai peut-être convaincu juste à moitié. Puis, ben, regarde, Get, t'es tout le temps avec Roland, là, t'as juré de le protéger au péril de ta vie, fait que je le signerai même tout. Donc là, on va terminer la période, la question. On va procéder au vote. Puis il faut se rappeler qu'avec la balance, même si moi j'ai essayé d'influencer les autres pour aller au domaine, si les autres ils veulent pas, qu'ils veulent qu'on reste à la capitale ou qu'on aille au village voisinier, on est pris avec cette décision-là, on n'a pas le choix d'y aller. Donc voilà. It is time to cast our votes. We have 3 options before us. Return to the Wolfort domain, depart to the Rosellan village, or stay in the capital. Approach the scales of conviction with your token at the ready. Bon, les autres, c'est les 3 que les choix t'as décidé puis que je pouvais rien dire. J'y là. I agree wholeheartedly. Je suis d'accord avec vous, c'est Serenor, c'est sans aucun doute ce que nous devons faire. Ah, excellent, excellent. You have my vote. Après réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que votre décision était la bonne, c'est Serenor. Je vais pas parler, c'est pas grave. You won me over. C'est vous qui avez raison, jeune maître. Non, mais je pense qu'on va retourner au domaine. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Ok, donc, ben, Frédérica, qu'est-ce qui va arriver avec elle? Va-tu décider d'y aller pareil sans nous? Ça me fait peur. Mais encore une fois, on passe au vote, puis on décide de faire autre chose que ce que la future femme de Serenor décide. The way forward is decided. We return to the Wolfort domain with Benedict, and inform Father that we have reclaimed the capital. I must return to the Wolfort domain, to my father's side. Lord Simon will be most pleased to see you, I am certain. Of course. Fulfill your duty to your father. I shall see to things in the capital. And I shall attend to the Rosellan village. Please give Lord Ah, c'est Simon ça, my je pensais. best. Ah, il va tout seul. Oh, Lord Serenoa, you are returning home? What perfect timing. I was thinking of heading to the Wolfort domain myself. Might I accompany you? Milo, how'd you sneak into the castle? Oh, let's just say I have my ways. You might find the companionship of such a capable woman a boon on the road. I know not what her aims are, my lord, but I do know she will be easier to watch by your side. Ah, on dirait que Bénédicte parle à Serenor, mais c'est les petits points comme s'il réfléchissait. Indeed. Ah, je pense qu'il chuchote. All right, Milo, you may come. But you'll be put to work for the household. Understood? Of course, my lord. Then this is farewell for now. King Roland, Frederica, until our reunion in the capital. Roland et Frédéric ont quitté votre groupe, votre équipe.
Donc, les bannières du roi s'avancent